parties that are already going on, all the celebrations that is on. Somehow the focus is only on those material things, those celebrations. And the church brings us today's readings to remind us that Christmas is about something else. Advent is about something else. Two people who really honestly prepared for a long time for the Christmas. The first Christmas was, of course, Joseph and Mary. About Mary we heard earlier. Today we hear about Joseph. You know, we always think about Mary praying and preparing for the coming of the Lord. We hear about Simeon doing the same thing. We don't hear about Joseph. And yet if you really reflect on today's gospel and the qualification that he was a just man of those times, it is very clear he is also one of those who ardently prayed and waited for the coming of the Lord. And today he gets the announcement in a very devastating way. Finding his wife to be pregnant, or his wife to be pregnant without his knowing. And then being asked to take the responsibility for that and to take care of them was certainly something that was very demanding. And yet that was the way his prayer was being answered. So the fundamental question that is being raised there is, yes, you wait for the Lord, but what are you prepared to do? Joseph was asked to give up almost everything. His life would be fundamentally changed by the coming of the Lord. Already being changed at that moment. His whole life would be entirely different from then on. He's not going to be a simple carpenter working there and staying peacefully, fleeing into Egypt, everything else that is coming after that one. The coming of the Lord asks for change. It is easy to ask for one or the other thing, as we would ask the children. Of course we do that one. Maybe not so much of us, but certainly people in this culture, whether they ever know what Christmas is all about. It's about gift giving. So they ask the children, and if they do not want to ask directly, they take them to the Santa Claus in the mall, and through him they ask. So we ask people, what do you want? Imagine God the Father coming and asking each one of us today, and he's here. You know, asking each one of us, what do you want for Christmas? We would all have maybe different answers and give all kinds of different things. And he would ask, is that all? I want to give you more. I want to give you more. I want to give you my own beloved son. Are you ready to receive him as Mary did, as Joseph did? Are you willing to be changed by my son's son? Or is it something else that you are looking for? So the Lord wants us to ask for the real thing, because he wants us to give Lord more than what we are asking for. As Teresa of Avila put it, probably you have heard this from me already many times. Teresa of Avila says, do not seek the gifts of the Lord. Do not seek the gifts of the Lord. Rather seek the Lord of the gifts. Seek the Lord of the gifts. And so today's reading, Joseph's example, and through all the other readings, Peter being challenged again and again. So being asked to change our lives that we may receive the Lord. And above all, I believe, through the gospel today, the Lord is asking us to look at our families. See what a crisis situation that family is in. But because they were willing to accept
Jesus. Because they were willing to accept the message that came through the angel, that family stayed intact, peaceful, joyful, being the best family, the example of all families. And so it's an occasion. Christmas is always an occasion. And especially Christmas is considered to be a family feast. It's an occasion for us to look at our families and ask, what changes do we need? Am I the father of the family? What are the things that I need to change in me so that my family can be more like the family of Rite? And the mother would ask the same thing. The children would ask the same thing. What more can I do? How can I be a better child so that my parents will be happier? That I will be someone who is really pleasing to God. That Jesus can really come into my heart. One more week left for Christmas. And I want all of you children to ask that question very seriously. What can I do so that I can be a better child at home? What can I do that my parents will be more pleased in me? And then Jesus is going to be pleased in me. And He is going to fill me with His blessings. Sure, it's good for you to wait for good gifts and good clothes or whatever is coming. But wait for Jesus. Christmas is all about that. Christmas is all about that. Jesus wants us to give, what the Father wants us to give His greatest gift, Jesus. Just as He gave you, each one of you as a gift to your parents. So Jesus wants to become that gift to us. So we want to prepare beyond the parties, beyond everything else. We want to wait for Him. Wait with eagerness, as Mary and Joseph did. And when we do that, we have no choice but to be transformed. And so we seek Him, more especially in prayer. Today is, I believe it's the 16th today. Right. Tomorrow we begin the second phase of Advent, the last 8 days. Today the novena begins and tomorrow is the second phase of Advent. More immediate ardent preparation. I know it's Malankara Church, which is not specifically that way, but in the Latin Rite everything changes. From tomorrow, and everything changes. So the second, last 8 days of preparation, intense preparation, that the Lord may come in your heart. So sisters and brothers and my little children, let's prepare as intensely as possible. And this Christmas will be an experience for us individually and a good experience for us as families. നിർമ്മലകന്യകയായ മുന്തിരിത്തണ്ടിനാൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുകയും ജെറുസലേം നഗരത്തിൽ വെച്ച് പിടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട രക്താകരമായ കാക്കായായി കലർത്തപ്പെടുകയും വിശ്വാസമുള്ള സഭയ്ക്ക് നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്ത ജീവന്റെ മുന്തിരിക്കുലയായ കർത്താവിന് സ്തുതി. ദൈവികമായ സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്തും സകല പെരുന്നാളുകളിലും കാലങ്ങളിലും സമയങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു. പാപപരിഹാരം ചെയ്യുന്നവനും വെടിപ്പാക്കുന്നവനും ഞങ്ങളുടെ തിന്മകൾ ക്ഷമിക്കുന്നവനും വിസ്മരിക്കുന്നവനുമായ ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ സ്നേഹാർദ്രതയാൽ എൻ്റെ അസംഖ്യ പാപങ്ങളും നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ജനം മുഴുവൻ്റെയും പാപങ്ങളും മായിച്ച് ഉത്തമനെ ദയ തോന്നി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമായ കർത്താവെ, സ്നേഹപൂർവ്വം ഞങ്ങളെ നീ ഓർമ്മിച്ചു കൊള്ളണമേ.
എൻ്റെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെയും സഹോദരന്മാരുടെയും നേതാക്കന്മാരുടെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും വിശുദ്ധിയും മഹത്വവുമുള്ള സഭയുടെ മക്കളും വിശ്വാസികളുമായ സകല മരിച്ചുപോയവരുടെയും ആത്മാക്കളെ നിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ നീ ഓർമ്മിക്കണമേ. അവരുടെ ആത്മാക്കളെയും ദേഹികളെയും ശരീരങ്ങളെയും ആശ്വസിപ്പിച്ച് കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും ആർദ്രതയുടെയും പനിമഞ്ഞ് അവരുടെ അസ്ഥികളിൽ തളിക്കണമേ. കർത്താവും മഹത്വത്തിൻ്റെ നാഥനുമായ മിശിഹ രാജാവേ, ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നീ പാപപരിഹാരവും പാപപരിഹാരകനുമാകണമേ. എൻ്റെ കർത്താവേ, എന്നോട് ഉത്തരമരളി ഞങ്ങളുടെ സഹായത്തിന് എഴുന്നള്ളണമേ. ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും യാചനകളും കൈക്കൊള്ളണമേ. ദൈവമേ, നിന്റെ കരുണയാൽ സകല കഠിന ശിക്ഷകളും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയണമേ. കർത്താവേ, നിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ കോപത്തിൻ്റെ ദണ്ഡനങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൂരീകരിക്കണമേ. നിന്റെ ദൈവത്വത്തിന് യോഗ്യവും നിനക്ക് പ്രീതികരവുമായ ക്രൈസ്തവ പൂർണ്ണത ഞങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി തരണമേ. സമാധാന പ്രയർക്കുള്ള നല്ല അന്ത്യത്തിന് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അർഹരാക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കിപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കും. സഭയിൽ യാഗമായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ട ജനത്തിന് ഭക്ഷണമായി നൽകപ്പെടുന്ന അഭികാമുദ്രിയായ കർത്താവേ, നിനക്ക് സ്തുതി, നിനക്ക് സ്തോത്രം. ജീവന്റെ അപ്പവും രക്ഷയുടെയും അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും കാസായമായ നാഥ, ഈ സ്തോത്രബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സംഭ്രമജനകമായ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുകയും കബറടക്കപ്പെടുകയും മനുഷ്യരുടെ നിന്ന് പുനരുദ്ധാനത്തെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ ഞങ്ങളോടുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരമായിരുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും വെടിപ്പും വിശുദ്ധിയും ഉള്ളവരാക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, വന്യമായ നിന്റെ കഷ്ടാനുഭവത്തിന്റെയും ജീവിതായകമായ നിന്റെ മരണത്തിന്റെയും രക്ഷാകരമായ നിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെയും സ്മരണ ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഈ ഭയങ്കര സമയത്ത് വെടിപ്പോടും മനോധൈര്യത്തോടും വിശുദ്ധമായ നിന്റെ ബലിവേദന മുമ്പാകെ നിർത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് കടങ്ങളുടെ പരിഹാരവും പാപങ്ങളുടെ മോചനവും ലഭിക്കുവാനും സത്യവിശ്വാസത്തോടുകൂടി നിന്നെ കുറ്റപ്രത്യാശിത പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയവർക്ക് നല്ല അനുസ്മരണം ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി രക്തരഹിതമായവരെ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ നിനക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ സമയത്ത് സ്തോത്രം അർപ്പിക്കും. കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലേക്ക് നാം പ്രാപിക്കുമാറാകട്ടെ. ബലഹീനനും പാപിയുമായി ദാസനേറ്റ് പറയുന്നു, പരിശുദ്ധനായ പിതാവ് പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധനായ പുത്രൻ പരിശുദ്ധൻ, ജീവനായ പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധനായ ദാസന്മാരുടെ സഹോദരിമാരുടെ ദാസന്മാരുടെ വിശുദ്ധാസപനമക്കൾ വിശ്വാസുകളുടെയും ആത്മാക്കളും രണ്ടിനോടും പൂർണ്ണകരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് പാപിയാത്ത സ്വരൂപത്തെ